streets of Amber, across the deep blue sea. A message for the children, for you and for me. Hoping when them is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, hoping when them united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Odinani to the ancestral we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan and worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obi-Wan Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obi Nwanne m Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ya ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo. Chukwu wee eze one of Mbunano Ancient Kingdom. Eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịara. Na-egosi ọha. Ọha egosila m na ọjị. Ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo. Igwe ọjị ọha site n'aka. Nwadọya. Nwoke mbịa wara anyị ọjị a. Ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wagọọ ma bịa wara m ọjị a. Ya chọm gumba. Obano. Igbo. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu
Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekene ụtụtụ ihe anyasị. Ọnwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'obi nwanne redio steshọn bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọ bụkwa ọjị ịgwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye di ha maka nwaanyị were obi nye di ya enweta ọnọchie. Ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Ha bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ife dị ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsị ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyekwa efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ si nye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 bịagadena. Onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na egwebego nkịta eze igwe. Ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ obi nwanne redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido. Vuere ụzọ kpere hazi ndị nchuchu ama bịa ebe ha nọ, ndị njụ ndị ụyara ala aka ga-ebi ihe n'ala. Ya ọ na ha kwuru ụgwọ niile ga na-anụ ya. Enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido. Na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime, biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị. Agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi. Ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche, ala anyị dị iche, mmiri anyị na-anwụ dị iche. Ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ. Biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe. Ekele m unu. Igwe eze igwe one of Nsukka. Ekele m. None. Daalụ nọ. Daalụ mmewegwa kilo a na-adị mma na. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi onu nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life,
but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic curiosity system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. The vision is clear. Obi-Wan and Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaito to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Chukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obi-Wan, the heart of a brother. Obi-Wan, we love one another. Obi-Wan, Obi-Wan Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Chineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 22
1413. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ. Taa bụ ụbọchị eke ọkụ. Bụrụkwa Friday, 13th of March 2026. Ana m ekele onye ọbụla. Ana m ekele Igbo niile, ma ndị na-aghọta ozi ọma, ma ndị anaghị aghọta ozi ọma, ma ndị na-ekwere, ma ndị na-adịghị ekwere. Ana m ekele unu niile o. Si nke onye echiri ya zerekwa, mana gbakwa mbọ chie nke dị mma, maka na ọ bụ na ichiro nke dị mma, ọ ga-abụkwa gị ma bụ onye omekome anyị na-ekwu okwu ya. So onye ọbụla chibekwa echiche nke dị mma. Mgbe a ga-asị onye ọbụla zebe nke o chiri ka izete nwukwa nke go. So anyị na-asị ka Chukwu kere eluigwe kee n'ụwa, mana onweghị onye kerie, ka o mee ihe o ji wee bụrụ ezi ichi n'ime ndụ anyị niile. Ihe a bụ ọfọ anyị na-agọ n'ụbọchị tata, n'ụbọchị eke ọkụ. Sị ka ọfọ a ga-aga agọ bụ ezigbo ọfọ ga-eme ka ụmụ Igbo tete n'ụra. Maka ụmụ Igbo jos na-alara ụra, ma nke aka ya aga agọ ka ọfọ soro ibie ree n'aha Chukwu okike abịama. Ise 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 ise. Ya anyị agụgo ọfọ. Now ka anyị banyezie n'ọlụ. N'ụbọchị tata, ị na-anya na ị ga-afụ ihe ndere bụ caption, ya na caption ya bụ title ofufe nna Chibiakwu now. Ndị be anyị na-aghọtafe ife na-eme na be anyị, ana maka na ha na-aghọtafe ihe na-eme na be anyị bụ ihe kpatara nsogbu ji wee dị too much. So o nwere vidio m wetagasịrị ka anyị nene, ga-akọwa ọtụtụ ife dị iche iche. So that video ahụ, ọ bụ na na-etinye vidio anyị na-eme analyze, achọrọ m ka nye unu ihe bụ amụma. Aga m agba afa n'isi ife niile m na-etinye ebe a. Onye ọbụla m tinyere ngwa gị ife chi ji eme ana ife ọ na-eme n'ala Igbo, maọbụ ihe eji mara ya n'ala Igbo. So ị ga-afụ ka m ga-esi wee na-ezi ndị be anyị ozi ọma site na vidio nke ọbụla m wetara ebe a. Achọrọ m ka Igbo Christian, Igbo traditionalist, achọrọ m ka ha mekọba ihe ọnụ. Achọrọ m ka anyị bịakọta ọnụ. Igbo Christian, Igbo traditionalist, achọrọ m ka anyị bịakọta n'ọnụ. O nwerekwana ihe anyị na-azọ.
so na mma etinye vidio a ọ ga-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche because anyị emeghesigo, anyị emeghena, mana mmehie anyị meghere anyị nwa ga-eji aka anyị gbaghara onwe anyị. So biko ọ ga-adịkwa m oke mma na ọ bụ na inye aka na-atụsa ozi a, ọ bụghọzi obi nwanne ahụ ịma mgbe ahụ ka ịmazikwa kịta. Obi nwanne atụgharịana ka edozizi obodo. Ị na-anyị na skrim, ị ga-afụ ndị ntinye na skrim anyị, ị ga-afụ ndị nọ na skrim anyị, ndị a kịta nọ na skrim a kịta. Aga m agba mbọ connect efa in one umbrella. So enwere strategy nji bịa, and that strategy m ga-like ka ndị Igbo support ya. Achọrọ m ibupụta obi nwanne m to ndị Igbo niile. So obi nwanne m achọrọ m isubmit to ndị Igbo ka ndị Igbo jiri aka ha handle obi nwanne media, so that we can now use obi nwanne media to pass message ebe ọbụla ndị Igbo nọ n'ụwa niile. So I need them the hands and support ka a ga-esi mee ka ọ bịa na mmezu, mana the structure dị m n'isi. So na achọrọ m ka ndị ahụ niile bụ ndị mụ na ha kpagoro nkata n'obi nwanne telivishọn, ana ndị ahụ niile bụ ndị mụ na ha mekọkwara ihe, anyị na-edere bịakọta ọnụ. Anyị bịakọta ọnụ ka anyị fọmụọ a platform, a date anyị ga-anọ wee na-eme gịnị, wee na-abịa na-eme analysis of ife na-eme na be anyị. So anyị ga-enwe stations na be anyị ga na-ejeneretere anyị news anyị ga-eji wee na-ekwu okwu n'ụwa niile. So which is na ndị ga-eme invite aha bụ traditional nwoke dị ọ bịa na platform anyị echi, anyị ga-agwakwa ya ọ ga-abịa nọchitere ndị Igbo niile. Otu a ka anyị ga-esi nabatakwa onye isi ndị youth n'ala Igbo. Otu a ka anyị ga-esi nabatakwa nwanne anyị nwoke bụkwa onye na-ekwuru United States of Biafra gọọmenti okwu bụ Chinonso. Anyị ga-anabatakwa otu nwanne anyị nwoke nọ na Germany bụkwa onye ọnụ na-eru n'okwu. Anyị ga-anabatakwa nwanne anyị nwoke bụ Christian Obi Foundation. Anyị ga-anabatakwa okwute ndị Igbo niile. So achọrọ m ime ka ndị a niile bịa na one umbrella ka anyị ga-esi wee pịa nkata wee mara ihe a ga-eme ka anyị nyere ndị be anyị aka, maka na enyemaka ka anyị na-achọzi kịta. Enyemaka ka anyị na-achọ, enyemaka. Oge ọgụ anago, oge nsogbu anago, ka anyị bịakọta n'ọnụ, ọ ya anyị na-ekwu okwu ya. So na-atụfughị oge ka m baa n'ihe nji maka ya wee bịa. Nke a bụ obere ọkwa dị oke mkpa ka m chọrọ ịma before anyị ebido n'isi. Ka m magodo ọkwa a, maka na ọkwa dị oke mkpa. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Unu n'anya na WhatsApp a dị ebe a, nọmba dị ebe a, ọ nọmba unu ga-eji na-enwetazi m nkịta. Nọmba nke ọzọ ọ naghị agazi aga. Biko ọ bụrụ na ijighị okwu, edekwara m na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị nọghọ n'ọdịmma nke Igbo, edekwara m na WhatsApp. Ị chọrọ isi anyị wee rụọ ọrụ obi nwanne, gbaa mbọ ka ị kọnektie m na WhatsApp. Mana ọ bụrụ na ị ma na nwere ihe gbasara wute obi nwanne, nwekwa anaghị chọrọ iji obi nwanne wee mere ndị Igbo, biko edenara anyị. Ọ bụrụkwa na ịma ihe dị na omenala ọfụma, bụrụkwa onye nke chọọ ka omenala Igbo na-achatakwa dịka ọ dị na mbụ, na-abụrụ nke ndị a na-agwọ oke ite na-agwọ ọgwụ ego, kọntaktị anyị, kpọtụrụ anyị na WhatsApp a ka gị n'ume Igbo kparịa. Ndewokwanụ ụmụnne m, ndewokwanụ. Nke a gafego. Kedu ife na-akọwa ebe a? Chegoro nụ ka m gbatụgoro ya. Ihe na-asandụ m, ọ na-asandụ m na ntị too much. So kedu ife na-akọwa na vidio a kịta na mere kịta na this video na-akọwa that na nọmba m na-eyuzu bụ before ndị ụwa ji mara m
ọ dị na platforms niile. That number ahụ na WhatsApp, ndị WhatsApp terminate gị because the number ada arụzi ọrụ, ejirozi m the access of number, so agaghị m provide m information ha si m provide. That is why nke a gana. So emekwazi m na ọzụ new WhatsApp ka m ga-eji wee colonize ya wee retreat kwa the people mụ na ha na-emekokwa ihe again. So this time obi nwanne bụzi anọzi m into business, anọ business a ga-eji nye ndị be anyị aka, both economical and physical and spiritual. So enyemaka ka m bịara inyere ndị be anyị, which is na enedikwa m support of our people. O nwere ndị be anyị na-ada like ịnọ na ụlọ ewu anwụ n'ọgbịrị. So anyị nwa anọghọ, esoghị m na ndị nke na-anọ n'ụlọ ka ewu nwụọ n'ọgbịrị. Ọnya mere na ndị Igbo niile, ọtụtụ n'ime ha na-agbara m ọsọ, because achọghị m ndị be anyị ịta afụfụ chacha, and achọghị m mmadụ iji emotional blackmailing, emotional ndị be anyị wee taa afụfụ, because the afụfụ adịgo. So na ịchọrọ ịbịa nyere ndị be anyị aka, ịchọrọ ịbịa nyere ụmụnne m aka, mmadụ ị ga-enyere ha aka dịka enyemaka ha si wee chọọ. Ichinyere mmadụ aka, inyere mmadụ aka na ụdị ọma nchetara sef na inyere ya aka, because ife niile doziri ya izi. So na o nwere vidio m ga-abụ ntinye ebe a m ga na-arụtụchara unu aka, because na anyị tọ na ịkọmplen oge nye anyị ezigbo nsogbu. So ka anyị move ka anyị nabata maazị dibịa na ndị otu ya. That linkage in your deoxyribonucleic acid in your DNA. Ndiche is that chain. Even in normal science, they said that the chromosome is a thread-like structure that carries the gene. It's like a chain, which means even science, empirical science, knows that ancestry is a chain. He said it's a thread-like, is a chain-like structure that carries the gene. In your gene is the rootedness of your ancestor, transferred from generation to generation. And it is not ephemeral. It is not effervescent. That means it's not something that will just finish. It is a continuous effect. When we are done, so for the benefits of my viewers, I would want us to have a clear understanding and explanation about who are our ancestors. Ndichi, who are the Ndichi? Who are the Ndiegede? Over to you. Ndembunambu, yes. Namen, do you know your father? I know my father. He's late now. He's late. Blessed memory. Yes. Do you know your grandfather? I never met him. I didn't meet him. But you heard of his glory? Yes, I heard about him. Which means you should also hear of the glory of your great-grandfather. Yes. Do you know your mom? I know my mom. Yes, she's alive. You know your grandmom? I know my grandmother. You know your great-grandmom? I don't know my great-grandmother. But you heard of their glory? Yes. These are the ancestors. Do you know without your great-grandmother, there will not be you? Without your great-grandfather, both maternal and paternal, there will not be you. 400 years to come, the children we are giving birth to today, if we did not exist, would they exist? No. So life is like a baton, a relay race. When you are done running your track, you hand over the baton to the next person to continue the race. That is the concept of Ndiche. Ndiche is that linkage in your deoxyribonucleic acid, in your DNA. Ndiche is that chain. Even in normal science, they said that the chromosome is a thread-like structure that carries the gene. It's like a chain, which means even science, empirical science, knows that ancestry is a chain. He said it's a thread-like, is a chain-like structure that carries the gene. In your gene is the rootedness of your ancestor, transferred from generation to generation. And it is not ephemeral. It is not effervescent. That means it's not something that will just finish. It is a continuous effect.
When we are done, we hand over to the baton. And that is why in Igbo land, it's a taboo for someone to not procreate. But I would not like to go there because I'm to teach and father. I kid you not, in ancient Igbo land, before the arrival of the white people, if a man is up to 40 and you don't want to procreate, and ndị ọgbọ gị akụ ogene ndị ọgbọ ga-apụta apịkana ga-amụ ka adịshọ na amụ gị na-alụ ọlụ apịa ga-amụ ka adịshọ na amụ gị na-alụ ọlụ to be sure that you are producing sperm cell. If you are, they will close your house, they will enclose you in a chamber with a maiden so that you can impregnate that maiden so that your posterity will not be cut off. But the church have convinced our people that we can give out our sons to this fatherhood and the sisterhood. I call to lineage. I see this sisterhood and fatherhood as birth control mechanism to reduce the population of the world. But that will be story for another day. Kedu ndị bụ ndị ichie ndị adị n'ọkpụ tọlọkpụ ezumezu niile a mụrụ onye wee mụta gị. I keep on saying it. If you are reading the Bible, ọnụ na ada afụ expo na ndị a bụ ndị ori. Put on a Bible, Sigi, Joshua ben Nun, meaning Joshua the son of Nun. And as in Hebrew, Joshua ben Nun. Moshe ben Amram and Jochebed. Now Moses ben Amram and Jochebed. They are careful listing their own ancestors. So, kedu onye mụgị Chukwuemeka bụ nwa Okoli, onye mụrụ Okoli. Okonkwo, onye mụrụ Okonkwo, Okeke, onye mụrụ Okeke, Okafọ, onye mụrụ Okafọ, mgbakọ, a na-akpọ na-agbago, posterity, genealogy. I always say it, if ancestors is not important, Matthew chapter 1 from verses 1 to 17, will not waste 17 verses listing the 42 generations of Jesus. If Jesus can trace his 42 generations, which means it's obvious no sino na Igbo bia. The evidence is in plain sight. Matthew chapter 1 to 17. I was saying no sino na Igbo bia. But they listed 42 generations of him. Okay. Now, Jesus will 42 generations. He can verify who he is. Am I your 5th generation? I can call up to 4. If not, I blue easy battery. Okay. I would want your your take on who are our ancestors, our ndiche. Well, Maazị kwulie niile ọkpọtago mana ka just tinyekwu obere okwu ndị ichie bụ ndị bịagolo ebe a tupu abịa bie ndụ ka chi ya si wee chọọ na chizi azụ nọzie na ala ndị mmụọ na-anegide anyị na-ayọta anyị ayọ ọta asakwa ndị ichie na ịma Maazị ma oke ihe ọ dị deep so ọ na-akọwa ya ọ na-egwu ya nna m ya nọ nna ti na-eseli ya n'elu ọ bụ ndị ichie na ka emerụ na ada anọzi ndị ichie anyị da efesi anyị dasịa na anyị na-agụ ọfọ anyị da-akpọzi afọ maka na ndị ọcha bịa gwa anyị akpọzi na ndị ichie be anyị na nta ncha ọkụ mụ na abụ ajọ mmadụ na ha mere alụ na ịkpọzi ndị ichie bịa mana ọ bụrụ na anyị ma ife anyị amakwa na ndị ọcha gwala anyị ife a oge ọbụla ha na-eme holiday for ndị nke heroes anụlọ ha wụọ ndị ichie ya ka a na-akpọku oge ọbụla ha nọrọ a na-akpọku ndị ichie nke ya onwenugo onye ọcha si Chukwuemeka yọọ ama ayọ onugo onye ọcha ti totuo a black man mana a sị gị towe onye ọcha lapụ ndị ichie ebe gị chọba bọda fọsina ebe a ga ime bọda fọsina ka ọ bụ eche enwe ndị na-aza mandalin asawo ọ bụla dị na kpekwasịrị ya bebụ nọm asawo ka ọ bụ mana ịlapụ mgbe eke dot of light nwa mmiri ị ga-aza ịlapụ mma gị ị ga-akpọku now without your ancestors will you be here? The answer is no. Ọha bụ ndị mụrụ mụta gị nyezi igwe anọ n'ala mmụọ na-ayọtara anyị ayọ to the point na
Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọ. Ana m asị nke onye echiri ya zerekwa. Unu n'anya unu ga-afụ ihe maazị dibịa na ndị otu ha gbara ebe a. Ilekwa anya ịfụ na ha kwukwara uche ha. Ha kwukwara uche ha. So, sorry. Ị na-anya ịfụ na maazị dibịa na ụmụnne anya kwuru uche fa. So, ịma na religion ndị ọcha butere anyị. Onye mmadụ akpọọla tata vibe na odogwu na anị akọ odogwu. Asị m na ụbọchị tata ị na-echeta ọmụmụ gị na ọ ga-agaziri gị n'ụwa gị. Tata bụ ụbọchị eke, bụ ụbọchị ọmụmụ gị, ncheta ya. Asị m dat na ọ ga-eketere gị ihe niile nke chọọchị bịa na Hamburg na Germany. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Okay, onwekwa m ọchị o, anọkwa m ya. Anọ m na live program kịta na, so even ọ bụ na ị ekele ndị Igbo, ikele ndị Igbo ka ịgwakwana ha onye Igbo ndị ka ijikwa na opportunity wee gwa ha n'ụbọchị taa wee cheta ọmụmụ ga ndị ihe nwere ike imerefa tụrụ obi nwanne ka okay. Okay, ngwanụ dọdị ka anyị kwuo leta. Yeah. So onye nke a bụkwa onye o so n'otu onye ntinyere foto ya ebe a. So anyị nidiri ịbịakọta ọnụ. So enidiri m ndị isi kpakọrọ ọnụ ka anyị mee ife because ọ dịzị ka Igbo anaghị emenwuzi ife. So achọrọ m ka m gosikwa ndị be anyị na o nwere ihe Igbo menwuru. So ndị a niile bụ ndị mụ na ha na-akpa mụ na ha na-akpa ọfụma na o nwere na-ese okwu. So m ga-edechara ha meseji ka ha bịakọtagodo ọnụ. Ndị a niile bụ ndị mma na ha chọkwara ọganiru ndị Igbo, and ihe unu ji akpọkwa m because of na unofu n'ihe na-eme dị mma. So automatically anyị abụrụgonu friend. Anyị kwesịrị ịbụzi friend nke ihe nzuzo. Anyị ga-abụzi friend nke ịbịakọta ọnụ. So mmedere unu ya na-akpa invitation letter m ga-atụ ya na all the WhatsApp of the people mụnwa ji nọmba fa. So ndị a niile bụ ndị nke mma na ha nwa na ha akpọghọ m asị. Ịkpọgodo m asị, i reply ya m with ihe ji wee kpọọ m asị because na WhatsApp nọmba niile m ji achọrọ m isenduru unu message official. We need unity. So enwego m obi nwanne, enwego a lot of ndị Igbo ha na ha na-engage, ma ndị IPOB ma ndị Biafra no. So at least m esenduru unu ya na-akpọ automatic message. Inweta ha na message from obi nwanne, ịmanụ that message aka m na-akọwara gị. What I need now is one heart. Ihe chọrọ bụ obi nwanne, ofu obi, ka ụmụ Igbo niile bịakwa nwa ofu obi. Ọ ga-enyere anyị ezigbo aka. Ọ bụrụ na ị ma na like message m ga-ede na leta ahụ, just ignore the message. Ignore ya. And nke ọbụla mere ignore, ị ma na nke ahụ mụ ga-wipe the data na my phone so that m ga-adịzi aware that na nọmba
abaghara m uru because nọmba ndị Igbo niile m na-ejikọ n'ụwa niile eji mee because of this message nnachi pasịrị ndị be anyị now. Information ndị Igbo niile nji ana m eche ụbọchị tata ka ọ bịa ka anyị wee mara ka anyị ga-esi wee mara ndị bụ ndị na-enye anyị nsogbu na ndị na-edozi edozi na ndị na-aghasa aghasa na ndị na-achọghị ka anyị naba maka na ala Igbo afụfa na-ata n'ala Igbo na afụfa anyị na-ata n'obodo oyibo na almost the same thing. So ọgbaghara unu na anyị na-atazi afọ ebe anyị maka na o nwere ihe anyị ga-eme ka anyị tadobe afọ. So onye ka m ji wee kpọkọ ụmụnne m, so ana m asị unu sọpọtụ ọnụ m ka m jee kpọkọ ụmụ Igbo niile ọnụ, sọpọtụ ọnụ m na ihe niile dị na Biafra ka ọ ga-esi bịa bụ otu ị ga-esi sọpọtụ m ka ndị niile ha bụ ndị anaghị abịa ekwu okwu ka abịa kwuba okwu na obi nwanne ga na-anabata ha na this platform. A ga-eji this platform ma na-emezi Igbo discussion platform. Onye ọbụla ga-abịa represent their steeti ya. Ịmara steeti isi bịa represent ya n'obi nwanne. Ọ bụ na ịma na iburu ihe ọma too ndị Igbo bịa n'obi nwanne. Chefuo na ihe obi nwanne mere unu, chefuo ka m si gwa unu okwu ma ndị Kristian o ma ndị omenala o, chefuchakwa na ihe ndị na-aka anyị bịakọta ọnụ. Chefuo na nke a mụ amabịazi kpọbakwa iyi, mụ amabịakwa kọbakwa ọnụ mba. Difference between omenala na Christian, Odinani na Christian, all the very clear. The message have already passed. Ejofo bịakwa gwachazie ndị a nke ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye na-amarozi ihe o ji wee na-ejezi ụlọ ụka bịazie gezie Ejofo ntị, ị ga-echekwa Ejofo ntị na this time o, maka na ihe nji ekwete n'ebe Ejofo nọ bụ ihe gbasara Kraịst. Ihe ahụ ọ na-agwa ndị Christians ụka ahụ bụ nke mma na Ejofo na-ekwute ya ọfụma, mana aba na nke ile a n'Igbo ele ebe a ka mụ na Ejofo na-enwe problem. So ebe a ka anyị ga-eje ikpe mụ na Ejofo dị niile ana, mana o kwefuru ihe gbasara human health. Ejofo agbago mbọ n'ala Igbo nke bụ na ga-enye ya award. O bidoro from Igbo love themselves baa na omenala bụ ụzọ eziokwu bụ ndụ. So ndị a niile bụcha ndị anyị kwesịrị anyị bịakọta ọnụ support our mission of media n'ala Igbo, because anyị kwesịrị inwe ezigbo strong media n'ala Igbo. So that is the part of the structure of Obi. Achọrọ m ka every state jiri aka ha develop radio TV station ka Obi nwanne partner with all of you. Ka unu fụ ka esi bring ya every media of Igbo people together. Onye ọbụla nọ na social media na-ekwu okwu, anyị ga-amarụ ya ọnụ, anyị ga na-ebute, anyị ga na-ekwukwa, ọ na-ekwu anyị na-ekwu. Gbaa mbọ fụ na okwu niile a na-ekwu bụ okwu a ji edozi obodo na ọ bụrụ okwu eji aghasa obodo. Onye abịa this group na-achị ifom now. Anyị kwesịrị ime onwe anyị. Anyị kwesịrị anyị bịa na social media anyị na-akọ onwe anyị ọnụ. So afọ gọọmenti ọba ha uru. Christ and Odinani ihe niile anyị nwerekwanụ problem. Ọ ka isi wee ghọta ya ka o esi bụrụ gị problem. Mụnwa na ụmụ gara Katọlik, onweghị ihe na-esere m na ndị Katọlik na-abụrụ sọm ihe ụgha na adịghị n'otu ha na-emezi n'ime ha, ebe ụkọchukwu anyị na ụkọchukwu ibe ha na-anọzi ọgụ na-akọzi ọnụ ka ihe na-emezi expect. Ebe ụkọchukwu na-asị anyị onye nwe anyị nọnyere unu na-emezi ha na-anụzi ọgụ, ha bịa sị anyị anụkwa n'ọgụ, anyị akọkwa n'ọnụ, mana ha nwa na-anụzi ọgụ na-akọzi ọnụ. Ife na chọọchị agbasana ị ga-afụ ụkọchukwu ejide ebe ọ na-ala nwunye mmadụ oge a na-asị na ụkọchukwu even ya bifila mi na-eme na instead of iyipụ ya akwa ya transfer ya to another city, another village, o jebe ahụ bidokwa kpọkwa mkpamkpa ha. So automatically before na-akpagidekwa ifu na ọmụbasị ụmụ na village dị iche iche, ọ bụrụ ụmụ fada. So
everything ọbụla ifuru anyị na-agwa gị na obi nwanne ọ just ka o wee bụrụ that na ị ga-enyere onwe gị aka, o nwere ihe ọzọ. Then ka anyị wee baa na reality, ka anyị bido n'ịnabatagodo Nnamdi Kanu. Anyị nabata Nnamdi Kanu ka ọ gọọlụ anyị ọfọ, ọ gọchara anyị ọfọ, anyị wee mazie onye anyị ga-ejezi na nke ya. Not fear before our enemies. We have sworn an oath to restore Biafra, or we die in the process. There will be no retreat and no surrender. If the option they give to us is to seek our restoration by violence, every living thing living in the zoo will be destroyed. All the animals will be destroyed. It's a promise and a pledge we're making to them. They must understand that we just don't love our country. We are fanatical about Biafra. We will do everything humanly possible to ensure that Biafra comes. It is either the flag of Biafra is raised up or I am lowered into the grave. One of the two must happen. It is better for this heaven and this earth not to exist than for Biafra not to come to pass. We dedicate it into the hands of Chukwu, the creator of the heavens and the earth, because only him decreed that we should exist as a race, and only him has the say to decide and to determine if we are to survive or not. We don't rest our hopes in any man. We don't believe that any country can do anything for us. We are going to reaffirm our faith in the supremacy of the creator of the heavens and the earth, Chukwu, upon to whom and in whom every glory and honor belongs to. That's why we worship him and nothing else and no other. We worship the one true living God. That is who we worship. That is why we were created. We are not like any other people. We have been chosen by Chukwu to serve him. We have been chosen by the creator of the heavens and the earth that we may serve him. That is why in our names it contains every praise imaginable. Every praise imaginable to the Most High is contained within our names, because we are very special people. We are here to reaffirm and reiterate that. We are here to ensure that this very march towards our freedom cannot be hindered. Any obstacle on our way, real or imagined, man or woman, adult or child, anything it is, once you are an impediment to the restoration of the sovereignty of Biafra, you will be destroyed completely and totally. In every way imaginable. We do not forgive. There is no forgiveness in our dictionary. We are here to ensure that the death of 3.5 million people is not forgotten. It is to them that I owe every ounce of loyalty and obligation. They are not here to offer any advice or to ask us to forgive Gowon. They are not here to ask us to forgive Haruna. They are not here to ask us to forgive the Yoruba people and the Wolowo family. The reason why we exist is to ensure that their memory, that they can never ever be forgotten, that their memory will linger on forever, that as long as man walks this earth, this world will remember the 3.5 million people that they killed, men and women that did nothing, children that were innocent. Their only crime is to be blessed by God. That is the only crime they have committed. As those children were being slaughtered, as they were being starved to death, by a very wicked and cruel world, spearheaded by Awolowo. Everybody looked on and did nothing. Instead of them to help us, they ensured that our absolute blockade from land, air, and sea was absolute, that we may die, that the children of God may die. But lo and behold, Chukwu determined that we cannot die, that we cannot perish, because we are his own. Despite all our iniquities, despite all our sins, he made us in his image. He gave us that very edict to worship him, and that is what we do every blessed day on this radio station, without fail and without the fear of any human being, talk less of an animal in the zoo. We are here to worship Chukwu Abiyama. For those who don't understand what Chukwu Abiyama means, he is the creator, the supreme creator of the heavens and the earth. And to him we owe everything that we are. And upon him and to him does every honor and glory belong to. This is Radio Biafra. As I wait the barrister to join me, we must once again welcome you wherever you are, across every...
The vision is clear. Obi-Wan and Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the air. Ndewokwa na ụmụnne m. We carry the beauty. Ekenekwa m unu. Mazi Ugu Oke Chukwu saw the vision he planted. Unu anụgo ọfọ Maazị Nnamdi Kanu gọrọ. Ịbịa n'ọfọ Maazị Nnamdi Kanu gọrọ ya, o si n'ọfọ ahụ wee kọwaa ihe bụ nsogbu ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị dị spiritual, ị ma na ị ga-amara na Nnamdi Kanu bụ amụma ka o buru n'ọfọ ọ gọrọ ebe a. Ọ sịrị that na mgbe ahụ a tara anyị afụfụ, o nwere mgbe a tara anyị afụfụ, o nwere mgbe erere anyị ere. Ya na-agwa gị bụ ndị nna nna anyị ka a na-agwa gị falake, ị gaghị aghọta. Mana ọ bụrụ na ị dị spiritual, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ mmadụ n'anya, na-ahụ mmadụ ibe gị n'anya, ị ga-aghọta exactly what he meant. Mana ọ gụchara ọfọ a niile, na-ajụ ndị be anyị na-aghọtakwara meaning of ọfọ Nnamdi Kanu na-agụgasị, ya bụ ihe ọ na-ekwugasị na redio, na-aghọtakwara ya. Ọ bụrụ na unu ghọtara ya, kedu ife mere na ya dị emekwana ihe eme n'aka? Many of you people still like Nnamdi Kanu, mana nna afụ na likeness unu mee Nnamdi Kanu bụkwa hate you, because ọ bụ na like Nnamdi Kanu, kedu ife iji like Nnamdi Kanu? Ajụọ gị na kedu ife iji like Nnamdi Kanu, kedu ife ime ike iji wee kwuo n'ihe iji like Nnamdi Kanu? Then ajụzie Nnamdi Kanu ihe ndị mmadụ ji like gị, ọ ihe na-eche, ọ ihe bụ. Because many people just like Nnamdi Kanu because of okwu ọnụ ya, wee chefuzie na okwu ọnụ Nnamdi Kanu na-aga arụ ya arụ. Ọ bụ ọsọ na okwu ọnụ ka a ga-eji nweta ya, a ga na-arụkwa ya arụ before okwu ọnụ ya abịa na mmezu. Ụfọdụ pụtasị na okwu ọnụ Maazị Nnamdi Kanu abịago na mmezu. O nwebeghị ofu mkpụrụ okwu ọnụ ya unu megoro eme survive goro. Onye mere sometimes ana m agwa unu ga na-eso obi nwanne, ka obi nwanne na-enye unu strategy anyị ga-eji dozie obodo anyị na-anụghị ọgụ, na-akọghị ọnụ. Christian and Muslim and omenala anyị ga-ebinwu n'udo ma na-egbugo onwe anyị. Maka na echetara mgbe unu mere ihe na-akpọ Black Life Matter na America, ka unu mechara ya, o gosi na black niile bụ ofu ọkwa ya. So o nwere ka esi ebi n'obodo ndị ara nọgasị n'ime ya. Germany na-eme ya. Anyị nidiri ime invest in security. Ndị yutu anyị, almost ndị yutu anyị kwesịrị nọ na-arụ ọrụ security now. Anyị nwa bụ ndị na-arụ ọrụ na-akwụ ha ụgwọ ya automatic. Onye mere njes na nchọrọ ịkpọkọ ndị a niile bụ ndị mma nse licha meseji a, unu dị willing, anyị abịakọta ka anyị chọọ way anyị ga-esi wee empower our securities. Ife a na-achọ ime kọrapụ ime, na ọ bụ na anyị gwakwa onwe anyị eziokwu na anyị chọrọ udo. Then ka m wee gwakwa unu ihe gbasara sit at home ahụ nna sọpọtụ. Mgbe ahụ anyị ga-ekwu okwu gbasara ya ka unu wee mara ife nji asọpọtụ sit at home and ife mụnwa ji wee kwukwana na Nnamdi Kanu na ọ bụgodo na onye nwa bụ onye si kwụsị ya sit at home, ka anyị gezie ntị mara ife m kwuru ebe ahụ.
jere weta ozi from Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto prison, ya bụ ndị kpọrọ nwa ha lọya. Achọrọ m ka nzie unu ozi asa aka ochie na IPOB na asa aka ochie na Biafra struggle. Achọrọ m ka unu nwa wetakwara ozi a sịsị kwụsị sit at home, nke anyị ji echeta maka ụmụnna anyị egburu n'afara Igbo ka enyefa justice, nke anyị ji echeta maka ụmụnna anyị egburu na Mkpọ ka enyefa justice, nke anyị ji echeta maka ụmụnna anyị egburu na Hebridge Ọnịcha ka enye ha justice, nke anyị ji echeta maka ụmụnna anyị akwụsịrị n'ụzọ wee sị ha gwube mmiri pọtọpọtọ maka na ha chọrọ ije fụ Maazị Nnamdi Kanu, because Maazị Nnamdi Kanu nyere ọda ka ha bịa fụ ha ka wee na-egosikwa Naijiria na o nwere mmadụ, ka enyefa justice. Along the line, ndị nke ekporo wee baa n'ime ọhịa wụọ ha seed ha gba tikatika nwụọ ka enye ha justice. Maazị Nnamdi Kanu kwesịrị ịghọta na ọ bụrụzikwa mgbe ahụ ọ na-ekwu okwu na redio Biafra maọbụ mgbe ahụ ọ na-anọkọta okwu ka o si wee like na before na-emeke decision ọ ga-agba mbọ fụ na ọ kọnzọktụrụ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo niile n'ụwa niile. Kịta abụrụ anọkọta ede akwụkwọ ka ndị na-enweghị brain. O nwere ihe Nnamdi Kanu gwara ndị na-eso ya, ọ sị that na ihe na-egbu ndị mmadụ, ndị na-egbu Afrịka, ihe na-egbu Afrịka bụ na anaghị ajụ kweshọn. Anyị na-ajụ kweshọn, gịnị mere o ji chọọ ka akwụsị sit at home? Ọ na-akwụsị sit at home that na ọkụ ọ na-eti mkpu ka ọ dị steady na be anyị na ọkụ adịgo. Ọ na-akwụsị sit at home that na ụzọ ọ sịrị ka arụọ ka ụzọ dịkwa ka ụzọ obodo oyibo civilized road ọ dịgo, na River Niger asị ka akọchasịa ka ngwafịa na-abata dị ọdịgo. Airport ọ sị ka arụọ na Port Harcourt na Enugu na Owerri na ebe ọbụla kwesịrị ịrụ ya arụghị. Sekuriti ọdịgo n'ala Igbo. Uneche na sit at home bụ a na-eme just because of Nnamdi Kanu. Mụnwa na ụmụ anaghịkwa eme sit at home because of na-eji Nnamdi Kanu. Ihe na-eme sit at home because of ihe niile na-amụsịsị n'ala Igbo, because of Biafra and because of the intimidation from Nigeria government. Unu ga-akpachapụ anya, unu niile bụ ndị a na-ege Nnamdi Kanu ntị from Sokoto prison. Ọ dị ka isi adịchaghị unu niile mma. Unu ga-akpachapụ n'ezigbo anya, maka na ọ bụrụ na anyị cheki bụ ihe niile ka o kwesị icheki ka ndị Chineke nna nyere ọgụgụ isi. Kedu ihe Nnamdi Kanu chọrọ wee jebe Kenya? Kedu ndị kidnapụ Nnamdi Kanu? Kedu ndị bunata ya na Nigeria? Why na justice achọghị ịbịa there? Ndị Kenya bịago sị that na Nnamdi Kanu win the case, na ego na-achaji Nigeria akwụgie assertion go Nigeria because of that. Unu China bụ ndị lọya amụrụ ma lọya zua, unu China ga-enye anyị efe because na ihe na-achị ịbịanụ enwekwara ike lot of people wee ike hate Nnamdi Kanu at the last. Ana m agwakwa unu ihe asa onye nọ n'ihe na-eme from day one. Kpachapụ n'anya. Unu nwa bụ ndị nke nọ n'ala Igbo bụ ndị nke nọ na sit at home. It's up to you people. Unu che kwụsị unu akwụsị, unu achọkwa na ekwụsị. It's up to you people. But mara ma na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ ọnụ because of ka anyị wee mara ha ga-eme ka anyị si n'aka ndị ogbu anwụ ọbara wee pụọ. Ọ gaghị agbaghara anyị niile bụ ndị nke na-achọ ka anyị mee ihe a ka ọ dịzie ka 50 na ya mara na o nwere ife mere n'ala be anyị. Ụjụ ka anyị na-eri. Ọ ụjụ ka anyị na-eri. Ọ bụrụ politics ka anyị na-eme. Ndewo. Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Nke a meseji bịara from me. Nke a meseji bịara from me. So ịma na o nwere ihe mbịa na-ajụ onwe m na-asị ihe a na-eme n'ala Igbo o nwere ndị na-ebenefit ya ebenefit n'ihe na-eme n'ala Igbo o ji wee jọọ njọ nke bụ na ndị be anyị na-egbuzi onwe ha na-ata anụ onwe ha. So I begin to rethink. So wee sị na onwekwa n'ebe ndị ụwa ga-esi wee marụkwa n'ezie na o nwere ife na-eme n'ala Igbo na-abụrụ sign of sit at home, because that sit at home bụ ihe gosiri na udo adịrọ n'ala Igbo ahụ. Ịma na ndị a bịara were aghụghọ wee kwụọ ndị na-arụ ọrụ na midia ụgwọ
wee kwụọ ọtụtụ ndị eze ụgwọ ka o wee dị ka sit at home ahụ na-emebi obodo. Mana indirectly sit at home ahụ bụ a sign na-egosi that na udo adịghị n'obodo ahụ. Bet na ndị mmadụ bịara fụba sit at home a ka ọ bụ ihe gbasara Nnamdi Kanu sọnsọ ka m kwuo ya otu a because na o so na part. Because ị bịa na side ebe Nnamdi Kanu nọ asị gị na Nnamdi Kanu so na ebrokast sị that na ndị ọchịchị anyị nidiri ka ha chigharịa, so na ndị ọchịchị anyị na-achịgbu anyị achịgbu. That is the message from Nnamdi Kanu. That is the only thing ị ga-eweta n'ebe ọ nọ. Personal life ya na ka o si bi ndụ wee fụ onwe na DSS or prison, nke a bụ personal life ya. But message nke o wetara anyị ji wee fụ ya n'anya bụ nke a. Ọ na-agwa na ndị be anyị kwesịrị ịma ka ha ga-esi bịakọta ọnụ chekwaa onwe ha because na ndị nọzi na be anyị kịta ọtụtụ n'ime ha abụrụkwa ndị Igbo. Sit at home a chọrọ oge eme amara ebe onye ọbụla bicha na be anyị. A ga-eji sit at home amara ndị bụ ndị ori. A ga-eji sit at home amara ndị na-enweghị ụlọ. A ga na-eji sit at home wee mara ndị ọ na-atụ n'ọnụ. A ga-eji sit at home wee mara ka a ga-esi wee na-edozi obodo. A ga-eji sit at home wee na-enye warning na danger adịgokwa na ndụ anyị na-ebi. Sit at home is not only about violence. Sit at home is about to sacrifice unsacrificable to rebuild, to restructure our lives. Ihe anyị na-ebi abụrụzi ndụ. Anyị niile nọ n'ọgbụ. Ma ị n'obodo oyibo ma ị nọ n'ala Igbo, anyị na-ata afụfụ, ofu afụfụ ka anyị na-ata. So ụmụnne m nọ n'ala Igbo bụ ndị nke narazi ego rie si na sit at home bụ about violent na damage a lot of things na be anyị, ka unu wee continue na brainwash ndị be anyị without knowing that no ha nwa bụ ihe nwe obodo. Unu anarịga ego bitere ụmụnne unu, hapụzi ịdị na-akọ ihe na-eme n'ala Igbo. Unu na-akọzi ihe na-eme n'obodo ndị ọzọ. Ọ na kọntent unu na-ekreti enweghị nke gbasara ndị Igbo. Nke unu ga-ekreti gbasara ndị Igbo bụ nke eji anụ ọgụ na nke eji akọ ọnụ. Ebere m emegboro ndị ahụ na-amara onye ka ndị be anyị si wee kwado brainwash ụmụnne ha maka ego nke ụwa. Sit at home kwesịrị na-aga n'iru maka na ndị nwụrụ n'agha ka udo wee dị n'ala Igbo erika. Ndị nọ na mkpọrọ Naijiria erika. So na ekwesịrị na-eme ya ka e wee na-akwanyere ndị be anyị ugwu. Ka anyị wee jee n'ihe Ejiofor gwara ndị Kristian maka na onye ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Mana tupu anyị agaba n'iru, achọrọ m ka m webatagoro Simon Ekpa ka o kwuo ihe ọ chọrọ ikwu ka anyị wee baa na Christianity. Not a call to build clique, not a call to form cabals in your various state, not a call to do paddy in the Biafra government. The price and the consequences is heavy. Many people have died in this struggle. You must listen to instruction, you must take directive, and don't joke with it. Ndewokwanụ. Unu anụgonu ihe Simon Ekpa kwuru. Ihe Simon Ekpa na-akọwa bụ mgbe ọ na-eme ka ndị Igbo niile mara na
ya nọ under control of ndị na-echekwa obodo na be anyị niile. Ohe vidio na-akọwa anọ na-agwafasị ya na ihe jikọrọ ha na ha o bụ ha gbakwa mbọ ka Biafra bịa o, na eweziga Biafra na onwekwe ga-ama ha, onwekwe ga-ama onye ọkwa Biafra mere anyị niile ji wee bịakọta ọnụ. So na ihe ọbụla ị na-eme mekwa ya ka Biafra bịa. Ejekwana sabotage ya Biafra, ejekwana were Biafra mee biznes, ejekwana wee Biafra wee mebezi ihe eji egwu egwu. N'ọnya ka ọ na-akọwa na ọ bụrụ na isi otu a wee mee ya na consequences ga-adịkwa very high. So no truth and honest and transparency ka Biafra kwesịrị iji wee bịa. Without that, ọ ga-enyekwa nsogbu. Ọkụ ya kọwara. Ka anyị nabatazi Ejiofor nwoke ọma. Ihe na-esere m na Ejiofor bụ okwu ana. Ọ bụ na a ga-eme ana Igbo ka ọ bụrụ ofu. Onye lezinele, ọ ga-ama mma. Ọ ga-abụ ya na anyị restore kwa ala be anyị to ourselves. Ejiofor, welcome. You're not going to regret watching this video, and this video will change your entire perspective about life itself, and your belief about religion is going to change. And I'm not saying it's going to change you from a Christian to whatever it is that's, you know, the person is talking about here, but it's just for you to be able to think for yourself. All this, I don't know, all this narrative about beliefs and religion and everything that you've always had or you've always known, you know, because for the most part, this thing was given to us. You know, we were born in this world and this whole entire thing was given to us, right? But again, it's a long-ass video. You might want to use your Bluetooth if you're working, maybe you're in the office or you're cooking, whatever it is that you're doing. You can use your Bluetooth and just put your phone somewhere and keep listening. I promise you, you're not going to regret watching this video. This is something that will liberate you, plus your kids, your generation to come. Thank you guys for listening. Let's watch the video. Now, which Nigerian pastor have prayed for the person started walking again or regain his sight, I will give that person 50 million naira with 50 plot of land. Are you saying that this adoration that people go every day to call on God for problem, seek for solution in the presence of the Lord, doesn't work? Adoration is scam. Adoration is one of the most criminal organizations on this planet that murders people on a daily basis. I will explain to you. There is nothing like, you know, our people don't know the meaning of miracle. Miracle is all about when you create something on this earth that has not been in existence to help humanity. This microphone is a miracle. It was not in existence before, and man made it available for the good of every living human being. True or false? Is there any particular people made for to use microphone? It's for everyone. The phone we are using today is a miracle. It was not in existence. Somebody made it available. The food we are eating, someone founded it for good of everyone. You cannot tell me that maybe we are 5 traveling to Enugu and we had a motor accident, 4 died in the car accident, that I did not die. Now you manipulate me to go and thank God that I did not die. Why other 4 people died? That is not miracle. What we're supposed to know is what is the cause of the accident? How can we prevent it so that it will not kill others? Because even animals survive accident. You can see outside people now, if they are bringing their cow from the north, some of the truck do have accident. Some cow will die, some will survive. Tomorrow, those ones that survive will also be killed in slaughter. So you that are claiming that God saved you from motor accident today, tomorrow the same bad road might kill you tomorrow. Understand? So as I was telling you, adoration is one of the most one of the most scam system. The first Yahoo that happened in Africa and in Igbo land. Yes, adoration is the #1 Yahoo in Nigeria. Now, what am I telling you? Because charity begins at home. At least we need to see a miracle from that adoration before asking somebody to come and receive miracle. Okay, setting up the adoration, they will put on generator, right? On amplifier amp, right? And follow the due process being instructed to them by the owner of microphone in China, on and off, before the microphone will talk, right? Now, after following the due process to set up adoration, you began to tell people what God is coming to do for them.
God is not gonna. God doesn't solve anyone's problem. Man solves. I'm telling you. I mean, I have a hospital. Go there, and a lot of people are there. And so one of them are in my house now. That she came to put to bed through surgery. You know, she's here now, but because she related to me. This hospital, I think within 1 year I opened the hospital. We have delivered 201 children there, free of charge. 201. Yes, free of charge, both surgery and normal delivery. Man solves human problem everywhere in the world. In the Western world, I gave you a Bible. If you are pregnant, the government will give you money because you are pregnant. If you miss your Atlanta, they will call you a phone to know if you are feeling fine or not. If you are not feeling fine, they will use the ambulance to come and pick you to the hospital. If you put to bed, the government will bring what they call child support. And from that, they will start paying your child. What is holding your child there over there to get a job is age. Once you are 16 years old, you start what they call part-time job. When you grow as an adult, you have what it takes to buy a house. They will give you 30 years to pay. You buy your own car, they will give you 15 years to pay. Common phone, they will give you 5 years to pay for phone. But those things are not working here. And our reverend father traveled to this country when you know that this is how this country survives. But when they come back here, instead of telling us the truth so that we can talk to the government to give us the same basic amenities that we need, now they will go and look for 5 plots of land and establish adoration. And start telling you, receive it. If they believe that receive it works, why are they collecting money from the congregation? I told you, I repeat it again, the only thing that solves human problem on this earth is money. Money. That is everywhere in the world. What you need to be okay is money. Even if you are sick, if you have an incurable disease, you are gone. There are people that are supposed to be in mortuary today, but without money, they will have been in mortuary today. True of us. A lot. Travel to India now and see our Africans in India hospitals. One hospital in India makes more than $500,000 from Africa on a daily basis. I have witnessed it every day. Some hospitals in India have private jet. They used to come and pick patients in Africa. You go there, see senators, Ghanaians, Kenya, Tanzania, Nigeria, different parts of the Africans. But the same people who had the same sickness here are going to, Reverend Father are directing them to chapel to go and pray. The Bible says Jesus healed it. Who wrote the Bible? King James Bible today, if you produce it here without taking permission from King Charles of England, they will sue you to court because their forefathers had copy. And you are telling me that it's a word of God. We have over 4,600 religions on this earth. Now because Christianity, European brought Christianity to enslave us, it becomes the true religion. No, never. Are you aware that in Israel constitution today, if you preach to any Israeli citizen about Jesus Christ, you go to 2 years imprisonment? That they still practice the inherited religion today called Judaism, founded by their ancestors. Judaism. Japan practice their own date called Buddha. India the same thing. China the same thing. A lot of countries in the world. Now, an African man who is not ashamed of himself, him or herself, if they want to go to Holy Land, they will travel to Israel or Saudi Arabia, which simply means Nenugu is the Holy Land. Which simply means there is no Holy Land in Ghana. The church member will still contribute and send them to go to Israel. And send them to go to Israel. Simply means there is no Holy Land in our land. That is why whenever I build a house, I put the name of my father as a saint. Saint Isaac. Even in my village, in urban area, because my father is a saint. Your ancestor cannot come and kill my own ancestors. Left and you came back to tell me that my own ancestor, who founded where I am living, that they are evil. Now, the reason why every living human being from Igbo land should stop going to church or stop participating in anything Christianity is because Christianity has made it open to me and you to know that they did not come for the good of mankind in our land in different ways. They will generate money from poor people hawking pure water here. Then after taking the money from them, they will use it to build school. Those poor people could not attend the school. The same people will generate money from the poor people, establish a hospital. The same poor people could not go and take treatment. If you don't have money to obtain a card there, you die. So where is the humanity? Where is the humanity? Where is the humanity? We have been under the manipulation of Christianity for years.
by making us to believe that Jesus makes a cripple to walk and the blind to see. I am the one that debunk the lies. I fought them. I was arrested, sent to cell, detained for the good of my people, and I enjoyed it. Yes. Because none of them have come with evidence. To perform the miracle real. The miracle real. Every one of us knows how it happens. It works on television in different adoration. You will see them lifting up witches. But look at December, first night December. Do you see anywhere that witches are being lifted up? I warn them that any one of them, no matter how big you are, I will call police, I will arrest. I told them that this year 2026, I'm out for them. So why are you deceiving my people? Why lifting those witches out of your evil wickedness just to make money from the poor people? There are people that have the real sickness. They're hoping that what is happening there is real. They are keep on believing that the same God who made that crippled man to walk will heal their disease. On the process, they will die. And even if they die, before the church will come to bury them, church will still ask for money. If the family does not have money to give to the church will not come to bury the person. Is it not the time that our people should know that the meaning of occultic on this planet Earth in Nigeria is church? Because occult simply means secret things that are being done in secret, if I'm not mistaken. Church are the secret, the occultic group. There is no occult anywhere existing in Igbo or anywhere in Nigeria apart from church. Very wicked people. Where do we start? Church have killed pregnant mother in Nigeria more than Biafra war. I'm telling you. Telling them that they will deliver like a woman of Hebrew. Giving them olive. I traveled to abroad 2020 and noticed that olive oil is made to cook rice. I started weeping. Because I know how much I'm spending when I was still going to Elijah Enugu's adoration in Enugu. One of the first Yahoo boy in Igbo land. After coupling my tip I hear, because I started my transportation business, that was 2011/2012. We started the truck on 211 and it came out on 212. After coupling my 12 here, then I will take it to Elijah Enugu's adoration ground. For prayers. For prayers. He will pour it olive oil. I will arrange envelope, give him. While he was sleeping, enjoying my envelope, my truck is there down there in Asaba because of bad road. Now, when I meet my parish priest, he will still mix prayer life to me, like if they are mixing drugs. 6 to 12. 6 to 12. I don't sleep that time. I'm telling you from the deep of my... when I want to do something, I normally do something with my energy. I was following Christianity with the energy. I was following them with all the... I roofed the church in Enugu now. Now, I'm trying to show church that this is right hand. Before I joined the church, I was thinking that church is the one who will be showing us the right hand. Now, when I joined, and I'm trying to show them this is the right hand, and the church is trying to let me know that left hand is right hand. I say, no, I will not follow occultic. Because my ancestors, they have never deceived us in any aspect in terms of religion. Even in terms of sickness. If you are sick in the village, they will tell you, go to so-so family, that they one who manage such sickness. If you break your leg, they will tell you, go to so-so family. They are the one who are orthopedic native doctor. But here, Jesus, they heal everybody. And I'm still standing that if anybody in Nigeria can provide anybody who was born crippled or blind, which you know the family compound very well, or your former classmate, or you are living in the same street, the same house, now, which Nigerian pastor have prayed for and the person started walking again or regain his sight, I will give that person 50 million naira with 50 plot of land. I'm still standing on my word. So why are you deceiving your own people? You make money from people, you use it to... Okay, now when I had problem with the criminal in Awuchi, when he said that he prayed, that one of his church members was kidnapped, and he prayed, and the manhood of the kidnapper all died. After seeing the video, I replied, I told him, "Okay, you are a criminal. We are in good position to tell the world that Nigerians are suffering from insecurity. Now, you want to manipulate our youth, that even if once they start coming to your church, even if they are being caught by the kidnappers, once you pray, that the kidnappers will leave them. Then he comes with his own weight. After everything, it's not even up to 6 months, the real kidnapper caught him.
shot 17 people following him, including some little baby, shot his car radically, but bullets could not penetrate inside his car because he's using common sense, which is bulletproof car made by man to protect man. But if you ask them, they say that it's Jesus that protected coming now. On Sunday, he came out before the congregation to tell the church that God has protected him and his family after losing 17 people, including newborn babies. Is this the kind of life you want me, Isaac, to live? Now, Christianity offended me in so many ways, different ways, so many ways. That a Nigerian pastor, where people are starving, we use how many millions of dollars to purchase private jets, not one, not two, not three, not four. buy new houses. Buy new house, and their members are poor. And those members are being manipulated to believe that if they don't pay tithes, that they will go to hell. That they must sow a seed. But is there hell? Which hell? Hell and heaven is just like Tom and Jerry. Understand? And just like I told you, hell and hell is just an ideology to cripple. Religion is made to, to rule, conquer and rule. The day you know that religion is used as reality, if reality hits you, let's assume now if this your phone tripped off, you must follow the same procedure that the whole world uses to charge a phone before you power it. If you like, pray from now to 200 years, your battery will keep on dying. Understand? Now, one of the pastor, Yoruba pastor, was bragging the other day that he used for $6,000 to service one of his jets. For $6,000 is about close to 60 million naira. But the people who contributed that money are suffering. Nigerian pastors are parading with AK-47, moving with escort, and giving their members stick and olive oil for protection. Is that not fraud? Now, these people made us to understand that Jesus raises the dead. And so many of us here have lost our grandparents and everything, and some people in our community. Have we seen anybody being raised from death? If I ask you to provide a pregnant mother that gave birth through CS, now you might provide more than 20 today. True or false? But just provide one person that Jesus raised from death. Zero. Show me one person where Jesus healed, where be crippled. Do you know if a prayer heals a crippled person in Enugu, Nigeria Television Authority will carry the news. Enugu State TV will carry the news. Al Jazeera will carry the news. CNN will carry the news. Production of wheelchair in the Western world that gave you Jesus employ more than 10 million people in one society. And Africa are trying to tell me that those people are fools. Well, welcome back. If you have made it to this point of my reaction at the end of the video, I want to congratulate you and I want to appreciate you for your time. Now, please, let me know your overall thoughts or final conclusion about this entire thing that we have both watched. Let me know what you think about this. You know, we are all here to learn at the end of the day. You know, you bring your idea, I bring my idea, and then we can put all these ideas together, kind of filter it and you know, pick what works for us as a community, as a society, and as citizens, and overall as humans. Thank you once again for watching. My name is Rhoda, and I'll see you in my next video. I'll also be in the comment section. Ndewo Ejofe Isaac ndewo unu gboro ihe unu eri nọ ife ka mụnwa tibere mkpu ya mgbe ahụ na-eme Igbo love themselves mgbe jere India maka ọdịnaka Nweke ọ efe ikwuru kịta bụ ife na-agwa ụmụ Igbo niile bifo iwe jechezie wee bata wee sị n'ime nwere ya na n'ime nwere ya nọ na ihe anyị ga-agba mbọ prichi ọzọ dịka ị na-eprichi nke mara mma n'isi ndị ụka anyị ga-eprichikwa nke mara mma n'isi ala Igbo
because ala Igbo ada ele ya elesi onye Igbo. Half of Fulani or half of strangers nọ na be anyị today otu a esi elegasị ana ka ha si abata. Ha na-esi tụrụ onye nwe ana wee bịa goro ana. Mgbe a ga-asị ka anaba n'obodo, ha ga-eji aka ha na maka ana ha ka ọ bụ. So ile ana abụrụ ihe kwesịrị ịdị na-eme n'ala Igbo, kwesịghị. Ọ bụ na ejọfọ ghọta nke ma na ọ ga-adịrị m na ya na-abụ mma, because ndị be anyị mara na ile ana na ọnọdụ ka ile mmadụ, maka na mmadụ nwe ana ahụ ị na-ele ele. Ana dị ebe ahụ ịbịa, ana ga-adịbukwa ebe ahụ ị na. Onye kpata ego nya were ego jee rụọ ihe ọbụla ọ chọrọ ịrụ, ebe ọbụla ọ chọrọ ịrụ ya, tụọ aka jee enye ana onotu arụ nwunye rụọ ya. Hapụ na ana ka bụ onye Igbo jee chekpatachi ego ka ọ bịa develop na be anyị. Ndị na-akpa ha ego, ụmụazị be anyị na-achọghị ịgba mbọ, ekwechiri na ndị be anyị ga-akwụ ha ụgwọ ana tupu ha rụọ anything ọ bụla ha chọrọ ịrụ na ana anyị. Instead of ịjụ ya kedu ihe ha chọrọ ịrụ na ana ahụ, ka eyuzuzi opportunity ahụ wee zie mgbe a ga-arụ ọrụ wee kwụọ ụgwọ. Ha chọ ka ha nara ego ana. Ndị onye bụ ihe ejọfọ na-eme. Before bịa ime invest na be anyị, ị ga-akwụkwọ ya ụgwọ, onye bụ ego ana. Mana ọ bụrụ na obodo oyibo inweta ị ga-asị gị kedu ife ị ga-eji eme, ikwu ha na ị ga-eji eme, a sọpọtụ kwuoru gị sef imebi ozugbo na ana ahụ, because obodo na-enwe ana. Ọ bụ na ị bụ onye Anambra, ị nwere title to have one plot. As far as ị bụ indigenous of Anambra, ị with the title to have one plot. The same thing goes to Enugu, anywhere in Igbo land. Onye ọbụla amụrụ, ma ndị amụrụ na mba o, ma ndị amụrụ n'ụlọ o, is the title of one plot n'Igbo land. Onye bụ ife nna agiteti, onye bụ ihe dị iche na omenala na ọdịnala, Christianity or Christian na ọdịnala. Ọdịnala bụ ndị nke na-eme ihe n'usoro. Ọdịnala bụ ihe na-eme ihe na otu ahụ isi eme ebe ahụ bụ ọdịnala. So ọ ihe na-eme n'ala Igbo ka ị kwesịrị ị na-ekwu maka ya. Onye bụ ihe dị iche na anyị na Christian. Christian eji ekwu nke na-eme na obodo ndị ọzọ na Baịbụl, mana ihe ọdịnala na-ekwu bụ nke na-eme na that land ahụ ị nọ na ya, nke ala Igbo ahụ unu nọ na ya. So na ọ bụ na anyị kwubu ihe na-eme anyị, tibe ọnụ n'ihe na-eme anyị, anyị ga-afụ solution. Kịta na mụnwa achọrọzi ana-anụsa Peter Obi ọgụ, ana-anụsa na ndị Kano ọgụ, ana-anụsa mba. Achọzi m ka anyị bịakọta n'ọnụ. Ọ bụgodo na ịfụ na Yoruba, ihe Yoruba na Chimekịta ga-etikwa Tinubu ọzọ, and etikwa Tinubu ọzọ, ọkwa another destruction of our property n'ala Lagos. Maka na ihe niile ọ chịrị emebigidere property ya wee ruo kịta na ọ bụrụzi kịta ọ na-atreti Obi Kubana bụzi na anyị amarozi na o nwere mgbe ọ na-emebikwa ala Lagos, mana o metụtebe even o mechakwa mebie nke chief priest. So na otu a kịta na Tinubu na Yoruba people na-abịakọta ọnụ ka ha fight ya ndị Igbo na indirectly. Anyị kwesịkwara ịkwudosi ike in two ways. Number one bụ na anyị ga-akwudo nke Biafra maka Nnamdi Kanu release, kwurusi ike na-asịsị release Nnamdi Kanu, na ọ bụ na release Nnamdi Kanu, no election in Biafra land in 2027. Another second option na anyị ga-akwado Peter Obi, kwa ya aja n'ukwu ka o rigoro ebe ahụ
maka na o kwuru that na o rigoro n'oge negotiate with every agitators. So na Peter Obi kwuru na oge echete agitators, which is na ọ bụ na Peter Obi rigoro ebe a, ọ ga-adịziri anyị izi ịgwa Peter Obi kedu okwu nkwa o kwere ndị agitators leaders, those nọ na prisons, ka anyị wepụ na o gburu anyị n'oge nke na Anambra steeti, ka anyị wegoro ya dobe n'akụkụ wee werekwa okwu ọnụ ya ka wee mee gịnị wee kwado ya. Then onye nwa bụ ihe ga-eme na anyị ga-enweta ndị Yoruba, nweta ndị Hausa, because nkata ha na-akpara anyị kịta, we will win them in 2 ways, and that is why ha ji wee jee gote Obi Kubana. We will win them in 2 ways. Number 1 bụ Nnamdi Kanu na-ewin ife. Number 2, Peter Obi na-ewin ha. So we need to apply, I need to apply wisdom kịta now. Anyị ga-achị ha na abụọ na-agba, release Nnamdi Kanu or no election, or Peter Obi must enter. Ọkwa egwu a ka anyị ga-agba now. Ọ bụkwa na ọ banye, aga m alaikwa ka unu kpọọ m ka a mara ka anyị ga-esi wee hazie ya bụ ife. N'ọnya ka ji wee chọọ ka every ụmụ Igbo mma bịa na ka anyị dozie ebe anyị, na anyị dozinwuru be anyị. Na afụfụ anyị na-ata n'obodo oyibo dịkwa too much o. Amakwa m na ndị be anyị na-agwakwa unu dịka pakeji ndị be anyị na-emezikwa kịta na-egbu ha ọsịsọ. Anyị kwesịrị ịbịa na be anyị na dozibe be anyị, ndị ma ka ọrụ kọba na ọrụ, ndị ma echekwa obodo chekwaba n'obodo, ndị ma zachasị obodo zachasịba n'obodo, ndị mma ka esi ekwu okwu kwube na okwu, ndị mma ka esi arụpụta ihe arụpụtasịba na ihe. Onye ọbụla mara nke ọ chọrọ ya je nara nwanne ya na-aga n'iru ka anyị na-edozi be anyị na taịm adịrọzi. Everybody weta nke o nwere ka anyị dozie ala Igbo, na onwe na-akpa anyị na-akpakọju onye ka ihe eji wee mere nganga, were bupụte na ego ka anyị dozie obodo. Obi Kuba na-eburu ego dokpuo na-ama anyị aka. So n'ọnya ka atụmatụ a ntụpụtara ịghọtago. So ọ bụkwa na ọdụ mma anyị etinye n'ọrụ. Achọghị m ka anyị na-aba mba, achọghị m ka anyị na-aghọtafe onwe anyị, achọghị m ka anyị na-suspect onwe anyị. What we need is just let us test and see. Ọ dị ezigbo oke mkpa ka anyị hapụ ịdị na-eme ka ọ dị ka asị na ya mara ife anyị chọrọ. Maka ọrụ ka asị na ya mara ihe anyị chọrọ. Anyị ma ihe anyị chọrọ, udo ka anyị chọrọ n'ala Igbo. Let me just welcome Andy Okeke. Andy Okeke abụrụgokwanụ nwanne m nwoke. This man, I like him. This man mgbe ọ na-eme fim. Hey, Andy Okeke. Hey, Andy Okeke, my maddest man. Oh man, I'm like the of man. Hey. Anọ bịakwara bịa mara ihe na-alụ na-akọkọ ọfụma, mana Andy na-apịawa ndị Nigeria azụ na to God who made me ihe Andy Okeke na-akụ Nigeria kịta ya. Ihe Andy Okeke na-akụ Nigeria kịta ya, Chineke ekwedị ihe ọjọọ. Ịma Dr. Bati and Rufai ha just na-ekpuzi Andy Okeke ya. Anyị onwe nke ọ gwachara ha wesị ha na nsogbu a na-enwe bụ nsogbu a na-enwe na Nigeria kịta na bụ because of bad corruption of journalism. Ya bụ ichete mgbe ahụ Nnamdi Kanu gwara anyị sị slogan of Yoruba gutter media, journalism is a gutter media. Because na ndị Igbo amụrụ that na Yoruba ji media wee jide everything dị n'ala Igbo sizie into pieces. BBC bịara inyere ha aka na-ebuga international.
bete ndị be anyị aghọtara ya, anyị nwa ghọtara ya, gị gbaa anyị ozugbo si mba na anyị ga-eji aka anyị na-ekwu ihe na-eme na be anyị. Ndị na-asọspekt nwanne gị nọ n'ala be nna gị na bikos eziokwu adịrọzụ n'ụzọ. Anọ ya na-ebute igbu mmadụ. Mana ndị Okeke na-ekwu, hei mba ka anyị gee ya ntị, ka anyị gee ya ntị odogwu bata ka ịbịa ka ei ndị pịawa ndị azụ ka anyị gee ya ntị. Kenneth Okonkwo is a legal practitioner, chieftain of the ADC, amongst many other hats that he wears. Welcome, Mr. Okonkwo, to the Morning Brief. Thank you very much, and thank you, viewers. Good morning for joining us. Now, I'm looking at that list, Mr. Okonkwo, of 9 senators, I believe, who have defected to the ADC, and quite a number of House of Reps members as well. And it's curious. Some names, you know, are quite understandable. Traditionally, they would have gone to the ADC. Senator Ereti Kingibe, for instance, Senator Aminu Tambuwa, for instance. But there are some other names that you would have, you know, thought if they ever defected, perhaps they would go to the All Progressives Congress. Senator Mohammed Ogoshio now, who traditionally won on the platform of the PDP and in fact defeated, surprisingly, you know, a powerful contender in 2019, I believe, Senator Binos Dauda Yaroe. And so my question is, doubling down on what we asked our guest, our newspaper review guest, what gave for this mass movement to the ADC? Did anything exchange hands? Well, well, we are not APC. We don't have powers to give. We don't have resources to give. It's not even within our reach because we are not the ruling power. But the truth is that ADC, the African Democratic Congress, is today the leading opposition party. I said this thing long time ago, that PDP, LP, other parties are not viable, that the opposition leaders and parties should do themselves good to form a coalition. And when they coalesce, they will be able to deal with APC that has constituted itself as an enemy of democracy and certainly enemy of the welfare of the people. So the coalition and the opposition parties came together and chose ADC as a vehicle to represent the Nigerian people's aspiration for a new Nigeria, a better Nigeria, a great Nigeria that will cater for their security and welfare, something that is alien to APC as a political party. You will see more of the politicians joining us soon, and APC will soon be history by the grace of God. The big picture is 2027, really. And if we went by the test that has, you know, gone for the ADC in most recent elections, we could talk about the Anambra election. We could even refer to the most recent area council election in the Federal Capital Territory. The ADC performed woefully. And so if that is the litmus test for the ADC, there's no structure on ground for, you know, throughout the 36 states of the Federation for us to point to the expectancy of a big performance for the ADC in the presidential election. So is the ADC planning to fail in 2027? Well, thank you for that question. I can tell you that the David Mark-led NWC had not come into existence when the candidates of ADC were chosen for those elections. If you recall, in Anambra State, even some of our leaders campaigned for parties other than ADC. So do not judge us by those elections. FCT election was a sham. There was no election. In an election that you restricted people from moving to go and vote, what is there remaining? An election that was conducted under an unknown law. What is there to do? So an election that people were caught by EFCC carrying money around. Meanwhile,
Wike was restricting the opposition from moving, and they were moving as they liked, from polling unit to polling unit, interfering in the election. Wike was not an elected person in FCT. He was not the INEC official. He was not a security agency. As far as I'm concerned, he had no business in the polling unit. Against the law, they interfered in the election. That FCT municipal election was a sham. It should not be counted as an election at all. So we are still coalescing. You can see that the journey towards removing APC has just begun. 9 senators, innumerable number of member of representatives, and you can see how Senator Akpabio is double speaking in everything that he's doing. Let me take you down to memory lane. In August 8, 2018, Senator Godswill Akpabio defected from PDP to APC. And when there was a case against him, because there was no division in PDP then, when there was a case against him to vacate his seat, he went to the Federal High Court under Justice Okon Abang and presented a letter of expulsion from his ward chairman, Ntiedo Osoro, that they expelled him. And having expelled him, that he has the right by freedom of association, Section 40, to join another political party. And the Federal High Court agreed with him that Section 68 1G would not affect any member of the National Assembly that changes his party and joins another one because he was expelled. And of course, it was a lie, because the public secretary of PDP then in Akwa Ibom, Inni Ememobong, said that Akpabio conspired with the ward chairman, telling transparent lie, shamelessly, to illegally issue him the letter that PDP did not expel him. But yet, the court accepted, since there was evidence of expulsion. This same Akpabio, sitting as Senate president, is questioning Senator Abaribe, who was expelled by APGA and joined ADC. Akpabio should know we've had it enough. Even by the precedent APC has set for himself, for themselves, by Akpabio, they can't even keep the precedent. The law is settled because there has been a judicial interpretation that if a party expels you, Section 68 1G will not operate against you, because declaring your seat vacant when you are expelled is preventing you from exercising your freedom of association. And let me note again, Honorable Ikweche Alex Mascot of the House of Representatives, a member of APGA, defected to APC, giving no reason that we even know. Nobody troubled him. Nobody harassed him. Enough of this intimidation and manipulation by Senator Akpabio that his party then, PDP, described as transparent liar and shameless manipulator. So please, all our senators and members of the House of Representatives and members of the House of Assembly coming into ADC, they should be allowed to rest. Members have defected from all political parties to APC. If their sins are forgiven, then let everybody keep quiet. We've had enough. Enough is enough for Akpabio, the shameless liar. By in the MMO, not my words. And of course, you can see that APC has even shown itself, the world round, that they are transparent liars. You saw what their presidential spokesperson did. Yes. Pardon me, I'm going to have to ask you to tone down on your use of language against other politicians, particularly because they're not here to defend themselves. Using such language on the Senate president could have implications. But I yield the floor now to my colleague, Jeffrey. Yes, thank you very much. I was quoting the source of my information. They were not my words. They were the words of Inni Emomobong, the publicity secretary of PDP. Yes, I guess you understand what we're saying. So that if they're here, you know. I do understand. Yes, sir. So that we can just flow through. As you said, yes, Mascot, I think, defected from APGA.
to the APC, if I'm correct, and now Senator Baribe. So we, you know, sometimes it's quite difficult to understand how the law works in Nigeria when it comes to this defection. So perhaps maybe we have to adopt what plays out maybe in places like Ghana, that it's irrespective of what your decision is. As soon as you defect, lose your seat. So that all of this multiple court interpretation and perhaps what is seen as selective declarations will be sorted. But I want to play a video for you to make sense of it. The president has spoken at one of the Breaking of the Fast event. Take a listen to him, then I'll come back to you. Was against me years past. I told the line. I was in opposition without a threat to any human being except military junta. And I want democracy. We are guided by the same law, no difference. That I signed the Electoral Act. I have no choice. I don't want to throw the country into turmoil of argument of nothing. There is an overwhelming majority by the National Assembly that passed the law. If I have serious question or reservation about it, I will have raised it, but I have not. I have submitted myself to the principle of rule of law, democracy. I signed. The rest is history. We meet at the polls. The game is sweet. Only when you are winning. Mr. Okonkwo, the reason I played that, two things I want you to address. The president said, despite the agitation from persons like you and other civil society and every other person, he didn't see anything wrong with the Electoral Act. On the other hand, he said, look, I don't know what you guys are talking about. This is a game. When I was in the opposition, the game did against me. Now I'm in leadership. The game is the game. I'm winning, and it's sweet when I'm winning. What do you make of the president's statement? Well, if anybody wins through righteousness, through democratic principles in a democracy, I will applaud the person. But you want to believe the speech of a president that told you openly that his own method is to snatch power by force, to grab it, to fight for it and run away with it. And you're believing him? Transparent lie. He's trying to say he's following democratic principles. El Rufai is still in detention. 48 hours is what a government has to keep anybody in detention without granting him bail. No, you don't have that power. And you don't have the power, according to Supreme Court judgment, to keep somebody in detention and pretend you're investigating. No. The whole idea of arrest is that you have concluded your investigation and you have found the person culpable for any crime you are alleging he committed. That somebody said anything does not give you the right to go and arrest somebody. Because in criminal proceeding, it is the duty of the prosecution to prove the guilt of the suspect, not the suspect to defend his innocence. So please, the first thing he should do is to release El Rufai. And we're not saying he should not face trial. No. But his fundamental human rights should be guaranteed. And we believe that he is being maltreated, he is being persecuted because he has joined ADC. And we are not exculpating anybody, but it is the court of law that should decide, not the gulag of President Tinubu. And for now, he is using his authority as the commander-in-chief to use the instrumentality of the anti-corruption, in quotes, because I wonder whether there is any commission fighting corruption in Tinubu's regime to hunt down. Mr. Okonkwo, if I may come in, my apologies. Are you alleging that the president has a hand in what is going on with Nasser El-Rufai? He's the president. ICPC, EFCC, DSS, they are agencies of government. They have their thing to do. How is the president involved in this? Well, he just said agencies of government. Whose government? Whose regime? He is the head, the commander-in-chief of the armed forces.
And so anything the agencies are doing, the buck stops at his table. That's why I'm not saying that El-Rufai should not be tried by the courts. The court is the only power that has the power to deliver judgment. And you cannot go to courts to get an order to say they should allow you to investigate. And the courts should not be giving such orders because it's against the constitutional provision of fundamental human rights. You are entitled to your liberty, you are entitled to your dignity. So no court should be giving orders for somebody who has not committed any capital offense to be detained indefinitely. That is illegal. And any such order is unconstitutional. So what I'm saying is that if El-Rufai committed any crime, please bring him to trial, grant him bail, so that if he's convicted, fine. Nobody in ADC is quarreling against rule of law. But for a president that has elicited that he's going to grab power, snatch it and run away with it, pretending that he's democratic, that is really another transparent lie. All right. Mr. Okonkwo, let's take a close look at the ADC now, with you in the mix. A few years back, 2022, before the election, Nigerians watched, how you glowingly and in flowery language spoke for the Labour Party, and specifically for the aspiration of the presidential candidate at the time, Mr. Peter Obi. And months down the line, after the elections had been fought and won and lost, we saw again in surprise how you jettisoned the Labour Party and in fact criticized Mr. Peter Obi for what you described as his failure of leadership to hold the Labour Party together. Now, you are in the ADC with Mr. Peter Obi. As a matter of fact, while you were in the LP, some of those in the ADC now are those that you couldn't have touched with a 10-foot pole. And I'm talking about, just to mention a few names, El-Rufai that you just mentioned, who was in the APC at the time, the former Minister of Interior, who is now in the ADC, Rauf Aregbesola. Those are the politicians that you are now working with in the ADC. And some would describe this as a marriage of strange bedfellows. And so why should we take you seriously? In fact, why should Nigerians take the politicians in that mix seriously because of their antecedents and what many consider just their attempts to grab power? Oh, well, first and foremost, your narrative looks more fictional than factual, because in Nigerian constitution grants everybody freedom to join any political party of his choice. So you don't even have any right to stop anybody from joining any political party. If you had been following me, my philosophy is that I don't use the word never, because never belongs to God. So I do not know where you got the fact that I, who is a practicing Christian, will not want to deal with anybody with a long spoon if the person so wants to associate with me on the terms that I choose to associate with. People, Mr. Okonkwo, people change. Yes. Do you deny that you criticized the APC administration while you worked for the Labour Party at the time? Do you deny that? Is it possible for me to deny that? Is it so the records are there. Evident? So the records are there. As a member of the opposition party, that's what I'm saying. So you're now working. You're now working with some of those politicians now. My words are my words. No. My words are my words, and they stand firm forever. The whole idea of opposition is to criticize the ruling party. My job is to criticize the policies of the ruling party and profile alternative to their policies, a better alternative. And so I criticize even ADC. If ADC does what is wrong, I will criticize the hell out of them. I am interested in a better Nigeria for the security and welfare of the people. As a politician, I am working for the people of Nigeria. I have said it that my loyalty does not lie with a political party or a politician, but to the people of Nigeria. Anybody that does what is wrong, I will criticize the hell out of that person. All right, Mr. Okonkwo, let's project
into the future. Even myself, not excluded. Yeah, I'm happy you admitted to that effect, and I think everybody should be open to that criticism. Let's project into the future. 2027 is just by the corner. The primaries will be here. April the 23rd to May the 30th is the window for all of that to happen. And I'm curious to see whether or not, for instance, the PDP, for instance, looks to those of us who are watching more like a party that may end up participating than contending. So if we assume that the ADC is the next alternative to contend power with the APC in the next election, talk to us about what it is that you will do differently to give you an opportunity or a chance to even be able to wrestle power. Because it seems a bit surprising that people are exhibiting surprise as to the strategy of whoever is in charge of government. So, for instance, if you follow the trajectory of Bola Tinubu, the president, you see that one of the toughest elections he faced was the last election. He's faced other elections that were tough, but the 2023, his party was, some people in his party didn't want him to get a ticket. Eventually got the ticket and he won the election. Well, people can debate all of that, but at least the court has confirmed it. He won that election. And if you look at his antecedent in Lagos State, so it looks like when he's in charge, because of his future aspiration, it tactically immobilizes the opposition. They can be there, but they're just participants. Did the ADC, are they studying the tactics of this man and his party to be able to know how to respond, to give them a chance in 2027 election, if you get my drift? Yes. Well, first of all, I disagree with you that it's an assumption that ADC is the leading opposition party. It's no longer an assumption. When I came into this place, you, by quantitative and arithmetic method, showed that we have more people now as elected in the House, national or state. So it's no longer an assumption. ADC is the only opposition party. And anybody going into 2027, and you're not a member of ADC, with profound respect to that person, you are a pretender, not a contender for the 2027 election. Having said that, we are going to do everything different from APC if we come to power. Taking the issue of security, we are not going to do lip service to the issue of state police. State police will be granted immediately we come into power, because we acknowledge that we need more boots on the ground. And the federal government does not have the wherewithal to cover all the ungoverned spaces in Nigeria. This government has been playing lip service to the issue of state police. The government that has re-amended the amended and repealed Electoral Act within 1 month. The government that gave national anthem, the law, passed it within 1 day or 2 days. The government that passed complicated tax laws is telling you that it is the legislature that should talk about state police. No, Tinubu does not want state police. He wants to use the federal police to intimidate and manipulate people in 2027. If he wants state police, he will get it today, because APC has 2/3 majority of the National Assembly and has more than 30 governors that are in charge of the House of Assembly members. They should stop playing politics with the lives of Nigerians. ADC, by Article 3 of our Constitution, is committed to the pursuit of the welfare of Nigerians and welfare of our people. The welfare of the nation is our principal objective by our Constitution. So we are going to pursue the welfare of the people. Look at oil price now, going to $100 per barrel. This government will be more interested in selling into the international community to get more dollars to fund their corrupt activities, rather than supplying Dangote the needed crude oil to reduce the price for Nigerians. We will not go that way. The welfare of the people will be the first consideration. ADC, in the issue of economy, we feel embarrassed that Naira is still 1,400 and something Naira. And this government is saying it is stable. No, it's not stable. The economy has stagnated, because nobody ever thought that Naira was going to be depreciated by more than 1,000 Naira. So we're going to do something differently.
in the issue of security, in the issue of welfare, in the issue of the economy, in the issue of respecting the fundamental human rights of Nigerians. We will not intimidate or manipulate Nigerians or anybody because you differ from us. We have the enough intellectual power to confront you word to word. We have the enough intellectual integrity to meet you on the issue of democratic principles. Not going to lie. Not going to lie in Al Jazeera. Even denying what we are seeing with our own eyes. This government has become a caricature in international community as transparent liars. And remember, a court in Canada confirmed that they are a terrorist organization. How do you run away from such party except to chase them out democratically from Nigeria in 2027? ADC is going to form the next government of the Federal Republic of Nigeria. Mr. Konkwa. Inshallah. As I say, Ramadan Mubarak for our Muslim brothers. All right. Mr. Konkwa, speaking of what the ADC will do differently, but this time ahead of the elections, there are reports that your party is now choosing to pick its candidate via consensus instead of going the way of costly primaries, direct primaries. So I'd like you to give us an insight into how that will turn out. And I'd like to add this. If Mr. Peter Obi was to receive the resounding support of party members, would you support him? Yes. It's as simple as that. Whoever emerges. In spite of your reservations of his leadership style in the Labour Party, you would support him? Yes. Because then he has emerged as the presidential candidate of the political party ADC, for which I belong. And then whatever reservation I had about his personal inadequacies will be compensated by the collective will and collective pool of the resources, human and materials, of the entire ADC. If the ADC so chooses that he will be our candidate. I still have my reservations and I stand on them, but that inadequacy will be compensated by the collective pool. That's why I said all the politicians should come together. Let's pool our resources together. No one politician has what it takes to confront Tinubu, the incumbent president that has vowed to snatch power by force. But when all of them work together, then they will have their inadequacies and they will go and defeat Tinubu at the polls. Mr. Konkwa, let me put you on the spot. Tinubu, go ahead. I am already on the spot. Shameless irredentist. Does that statement require further adumbration? That man has already established the fact of his uselessness before he died. Uselessness? Complete uselessness, unless you are talking to the ruination of Nigeria. Nigeria's president from 2015 to 2023. The tragedy that befell Nigeria. Buhari was a tragedy, an unmitigated tragedy. That man destroyed every illusion of a united Nigeria. A man that looked at an entire region and described them as a dot in the circle. A man that was so completely prebendal that he thought nothing, just like the current affliction that is in Aso Rock. He thought nothing of making everybody in a circle Fulanis. In a multi-ethnic, multi-religious country, he sat down and pretended the handing over of the country to a Muslim ticket in this country. Look, Buhari, may we never see his like again in this country, because nobody has been more ruinous to Nigeria than that guy, unless we are beginning to factor in the reign of Bulaba. They are cut from the same cloth. The reign of who? Bulaba, Bala Blue. I am very deliberate about ridiculing our leaders or rulers. I am very, very deliberate about it. What does Bulaba mean? He is the one that should be answering that question. Wasn't he the one that said Bala Blue, Bulaba, blue, blue, blue? Can you give meaning to those words? He's the only one who will give meaning. I don't know what he meant.
He was speaking esoteric languages. Yes, esoteric languages can be powerful. But he's the only one who can give you the interpretation. I found no dictionary where I can find the meaning of bala blue, 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 blah, blue, blah, blue. From the sound, can we give it meaning? I am not sure I am able to do that, but what I do know is that it sounds quite comical. So when I feel like laughing, I remind myself that I'm being ruled by bala blue, blah, blah. You said he's an affliction. Which one of them? Buhari or Tinubu? Tinubu? Look, every ruler of Nigeria is an affliction to the Nigerian. What have they brought to relieve the condition of the Nigerian? There are times I think you should be president. I think at some point, I might get crazy enough to think I will do it. We don't want you to be crazy. You actually have to be crazy to do anything in this country. ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.